Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Whaalau iloa el kovana sili vaenga tāua e tolu mo le pui o Amerika Samoa mai ia fianga le COVID. Whale pui i le sfururua tausanga se tamā e ono sfuriva tausanga le matua. Ma ua sili atu ma le lua salau ono sfutasi afe le tupe ua mawhaio nā wina i la aso lima o le soso animo tonga. E whaatalofa atu i se whaapoponga o tātou tala mai lau KVCK. E momo atu e tolu ni vaenga tāua le aawe ia i le whaamamafa i ngā luenga i le puipuinga o Amerika Samoa mai ia awhianga al COVID-19 fumaliva. O ia vaenga e hau fia i le whaawawina o le whaatinoina o tuinga lau tele o le puipuinga malu o tua oi whaapea ai mga luenga whaatino a li imtamai tai fōmai. Whaapea i lātou o lo ngā lulua i le whale mai o le LBJ. I le saunoanga le lutena kovana ia talawenga e le asalova a le ale i le vaiaso nei. Na ia tā uai e whaapea e tatau i sui umo al komiti. O na whaawawina ngaluenga e ala i le una ia o tangata o le atunu e whaia tui al COVID. Whaapea ai ma le booster. Na saunoa talawenga e tatau na whaupengaina le lei le tātou mōta ngase e tonga fitia i tangata e a fia il whaamai al COVID. Pe a whai e alia e mai se tūlanga e ono pipisia i tua unga le whaamai. Ono le tūlanga pangatia wa iai nisi o moto le Pasifika le teminei. O le mafua anga lea e te tawaio na lava saoni le LBJ. Mo ia tūlanga e ono tūlai mai. Na tala noina le fontanga le komiti o le COVID le vaiaso nei. Le ono whaia o se whaataita inga e tāpuni ai le atunu atoa po le lockdown. Ina nei tūlai mai se tūlanga whaapea i le lumanai. I tātou ripoti mai le senate o le aso na tūla ia i lumo le mauta maulunga le awhionga le whaatui le fitipese o le komsina o leo leo e tali i fesili mai le mauta e tusai o le pili tau whaawhi tolu fitu. Na whaulwhaleina e le awhionga le presidente o le senate toa olo mana e fruen i le mauta. E tusai o mta aupe whaatatau i awala mta avaleafi, malienga e whaieisu enga o le toto o le tangata e solitu la fono. O le nei pili e ai le malienga. E whaalia mo le suenga o aweta avale msalomia i lea awhia i whala au whaasaina o vai la au whaasaina a o whaafoe le ta avale ma aweta avale e awhia i whalawilawe e mafuai le maliu po ni manuanga matuia o zau telenga le nei o lea pili. E tele tau au fianga le senate tai ana le la e tusai o le pili tau wha au fia le tolu fitu. Le whaatanga ai e ali i matamaita i leo o na suesueina pe whaia suenga o aweta avale ua msalomia wa afia i whala au whaasaina. Na saunoa le awhionga le senatoa ia whai i vai i uli godine te whaapea o le nei pili o lo iai le tūla fono ua umana whaatulanga ina. Paulea o le tūlanga e whaopopo i totonu o lea pili e au fiai ma le suesuenga o aweta avale masalomia i whala au whaasaina po vaila au ona. O le saunuanga le nei a le awhionga le senatoa ia whai i vai e tusai ma lea mata upu. O le pili tau whaawhila le nei o lewa manatu matau sangainga e au fia i ai ma le o masalomia o loo au fia i whala au whaasaina. Ma nisi lava vai la au. Ia iai le malo si anga fwoi o le sunga le leo e tausanga i nai le suenga o le o loo masalomia po wapu e whaapang tā fwoi o whaafoinga ta vale a o loo masalomia o loo tangofia i whala au whaasainga po ni vai la au whaasainga. A o loo iai lava le tula whono lang tō ia lo ta oto mo o e lo pu e wha pangata po wha fuenga ta vale o lo masalomia i le awa malosi. Ia pio le nganga o le pili e wha popola iai ia matulanga
o e lo taumfia po masalomia I whala au whaasainga. Na whaalia fo ile talusanga le afionga le senatoa ia malai pule sa ite molinga, pe alanga te taua na ofiai ma se sui ma le ofisa o le lo i o le malo, ina ia fsoswani ia li I malo le malo, I le wha malo sia o le neitu la fono. Tula fono le tau whaki I mai mai whala au whasaina ma. An mena te tausanga ela ma fionga I tata kumiti. Te tauna e se sui o le ofisa o le lo i o, al tatou malo. Na fasilingia foi le afionga le tina senatoa ia fonoti ta whaifa au fata le afionga le komsina o leo leo, le afionga I le whaatui le fiti pese whaapea. Leo afionga komsina le kona usiri. Pe ai isio o leo leo o kangofia meia. Tuas. Nge ke wakako kuleia kuifia mafia. A ole e fongai mai I. Ole isi ngā me whaikate le aita. Awa a whai a pēra kua whapera leo leo mo mua. Ana tali le afionga le komsina o leo leo e whaapea. Okay, whai do aku. Inga ua maea. Sua sua ma umalava. Mai a ku mai e kula fongo ia kia u. Sa o a bea ingi isi whapikoa. Inga ia whakau muur mea fwoi leo. Ole drug test I kongo na lo me la ia ma aveke le farma ia ma su e farma I kulama ia kanga ka uma sa afia o farleo leo ia le la ua maua mai le kala ngati wo sai ia foi me le wo ka wo foi uma le mano fo wo ka wai foi le action wo ka ia ua o fa mano loinga fa mano loinga ia kanga ka ia ma sambia ma kanga o positive I suela farma I le fai me la na ia ke fai no ia conversation na awala ia o fai fo I o ma o ngis o fa le o lo a fia I kulama ia I le mai ai ona whaalia fina ngalo o le mota whaapea ai ma le saunoanga a le afionga le komsina o leo leo na whaatuwina e le afionga le senatoa ia soli ai tui pine fui mono ina ia ta oto le pili se I atoa mai moli mau e te taua na awai mai uma e tusai o le pili le nei e taua tele mai le lei tele mo le malu pui puia o le atunu ulau tele. I tata reporti mai le whamasinonga ua whale pui pui nei se te mai ono sfuliva tausanga le matua. Mo le sfulu lua tausanga ona olona whaia o Kvzk I sona lava te e sfulu tausanga le matua. O lewa molia na tula I mua e tali I molianga sa molia ai o le whaia lea o winga matanga I se tamaititi lai titi o le whaasotoma o le whai ainga whaamalosi whaapea ai ma le mata I whale se itulou. Ai peitai ona ua ioeina e le nei tamā tua inga o le whaia o Kvzk o le ana tonu wawe ai loa o na maua le unga o le nei mata upu. I se pepa o whamatalanga ma le whamasinonga o lo ta uai o le masina o Januari o tausanga luafia luasfulu. Na whai ai e le nei tamā I a winga matanga I le watangi. Ona o le laititi o le wa afia o le mafuanga lea e le mawhai ain whaalau I loa le ngoa o le wa molia. E tāne le tolu I le ao oli nei ua lua se lau tolu sfuri wafe wha se lau valu sfuri valu tā la le au whai o le tupe ua mai o nāwina mo uso tua o I tonga. O le tupe nāwina I le aso o alofa mai nisi o mtanga luenga le malo o e ka le sia o tangata o le atunu whaapea I nisi o bisi nisi. O le tai au nei na whao atu wai fōai mai sui mamalu al mota e sefulu wafe whaapea ai ma le fsoswani al company anana e sefulu wafe. E le ngata I tupe ai whaapea fo I lava lava nalo lo whai nisi o le atunu. O le wha moe moe le nei mo tonga o le atu e whaawawina le aso tai au. O le numera e mwhai ona wala au I ai le atunu o mo fōai o le ono tolu po le PayPal e whao o mai ai lau fsoswani. I tata reporti ma le mtanga luenga soifo maloloina, e pea ma le 5 afe wha se lau fast food tolu afe le au whai o tuina ma whai ona whaatinoina, I totono le maasina o te semo le tausanga na te anei. O le tele o tausanga ta itasi ua au sia le ivas fulpasene, o e wa mai au na whai umatui se iwanga na aio I lātou, e le vā le luas futasi nga I le tolus fultausanga le mātutua, whaapea ai ma le 5 I le fultasi tausanga. E ui I lea lo o atangia mai pea le iai o le avanoa e ono toe sui ai le numera I se temia le o toe mamau.
O le temi nei e iwa sfutolu pasene I lātou, mai le 5 sfutasi tausanga le mātutua, ua mai ale tuia tasi al COVID, e valu sfuluono tesi ma le 3% ua mai a tuia lua, e valu tesi ma le 7% ele I whaia ni tui. I le au telenga o tangata o le atunuu, e valu sfutolu tesi ma le 10% ua mai ale tuia tasi al COVID, fitu sfulvalu tesi ma le 5% ua mai a tuia lua, e valu tesi ma le 3% ele I whaia lava se tui. O loo whaamanatu mai pēr le mtanga luenga, o loo awanoa pēr le tui le booster, mo e le iwhaia le tui. O niso le au malanga le na taunu mai le aso tofi na te anei wa wha moe te tala uma itua pe a whaia le lei uma suenga o le COVID. Le e whaia le aso wharile nei. O le suinga fōwa ia inga o le whaanofu esea lo ia nei ua sui ai I le sfulu aso e whaanofu esea ai. A sfulu wha aso mo I lātou wa a fia I le wha mai. E toa wha nisi na malanga mai le vai aso na te anei wa whaanofu esea le temi nei ona wa a fia ia unga o le COVID. O le isi malanga mai hana lulu leo fōfua e taunu mai le atunu I le aso sfumalfito o Februari. E toru se lau luas fumaliva ua whaalia lo lātou mana o fia malanga mai, ma ua mai a fōi ona restara I lunga le talo whapas. O le aso fitu, sfulu lua, sfulu lima ma le sfulu ono o Februari, leo fōfua e whaiaisu engal COVID au le isau le whainga malanga. O lo tau fia pēr, malanga mo apia se ia iai se teimi. I le tae o le itu la sfo ma le lua o le auli nei na whaalongo ai nisi o whaailo. I nisi o nuu ma la alawhanga e whaiai whaataita inga o ni whaalawe e whaalnatura pe a whaafua se na tūla I mai. Ua loa aso e le toi whaia ni whaataita inga ono o nisi o whaale tonu na tūla I mai. Ai o le aso na whaiai o na whaailoa mai. E le mtanga luenga o puipuinga whaalo toi whale ua mai anga luenga whaale lei. O le au telenga le nei o le reporti. Ua loa aso na le toi langona ina se leo tūlanga o whaailo po sailini a wala I le whaataita inga I māsani o na whaia I asfarile momoa o māsina teitasi o se whamtalanga me le ofiso le Temco. O lo iai nei niso ngā ruenga o lo toi whaalele iai a wale mautinoa le o ato whaailo I le mamalo le atinu pēr whaia tūla I mai se whaalavlave whaafua sei po se whaalavlave whaale nātura e au na lapata iai le territory. Mai le tae o le se fuluma le lua I le au nei. Sa whaatino inai se whaateita inga le malo I masini se fuluma le wha. O le tala atoa mai a mea uta mangeo. Te langono o le ngangana nai le fionga kuvana I mise le te tonu o le tatou whai ngā malo ma tatou paanga. Ono le tau mawhai e fofo le whaafita uli pe atu le mai. E alalai whaateita inga nei. E whailoa tua I le tatou atunu. O le si vaenga tā ua lava mo le tātou atunu. Ia, amatu malu ko enga, a whai e le I whalongoina fu I e lau pito nuu, po whia lava e te alalai. Le e whamalulu atu, e na o le se fulu wha tātou sailingi I leanga, a whaonga I le aso le nei e tue whaola. Ia wa tue whailo whaataita inga mo le tātou atunu. Ona o le alu I lumo le soifuanga, mai e fwoi le tau fia toi titi tofu umatangata I so se tausanga ma le telefoni whea veai. O nisi neo au wala ua whaipa angai le Astika ma le Blue Sky whaapea ma le malo. Ina iau ina atu vave le whea au tangata le atunu. Mātou paanga le Blue Sky ma le Astika, whaonga inga leo a tātou telefoni whea veai. Le iei le short message system, SMS, e a fwoi e tātua I lungo o lau telefoni. E ona watu la I o le whailo I lungo o lau telefoni tu lango meo tutupu. Tonu le nei vai tau. Ia ua le hai lava se o tātou atunu uele o iei le cell phone po le telefoni whea vea ile. Ia o telefoni whea vea ile e mawhai ia mātou paanga ia. Ia na le omi atua o le whailo. Ia ona whailo atu I le mamanu o le atunu se whaalablave o le atupu. O le wanga I mai. E o fo le temi ua umai. Ia tue whailo tu fo I le ua mai a le fo I le tūlanga sa whaape tūlai mai. E tasi lava le ngangor whainga malo a oina o mai whaalablave whaafua sei. Wana fosau ni vaenga uma wane whaasala lawina ma le tuina ato lapata inga ma la vea I le atunu. Wai le ngata mana mia le sao ma le leo le whaasala lawina o whaamtalanga. Ai auna no fosau le mutanga teitei me tūlai mai ai tūlanga whaapenei. O le tolus fulfitu wai nei o tausanga talo na whaataunu uina pēr ele mtanga luenga wa onga. Le prokalama e tā ua o le Math and Art po le whaalinga o matematika e awala I RTCSS. O le tai au nei na awai atu ai whana wa onga na filifilia mai tauvanga o itu malo. Sa whaatino ina I se teimi ua mawai o se ripoti le nei mai aso o le talu.
O le manulau tio le nei tausanga o le opongi le o le matematika e wale le si o manga whaapea maleanga nuu. Wa atoa i nei le tolu sfulfitu tausanga taulo na whaataunu ina pea le nei tauvanga. Mo ala mo whanau mai a o ngatulanga mua le malo. Ma o tausanga umalava. A mai o na whiriwhili le manulau tio le wha moe. E atangia i polo ke te whanau le si o le ata mai ma le whinau. E wale le mta upo na matematika. O le wha pupulanga atili o le wha moe na sauno mai e le tina ia Ronda Lolongo Huang. O le tolus fulfitu ne o tausanga talu o na whaawau pia le taupanga lea wha le matematika ato ai fo i ma le artisi i te tono la tunu nei. Ma o le nei fo i taupanga ia ua whapito o lava mua o ngā tūlanga mua o le malo i o Amerika Samoa. Ia o le nei taupanga ua mwhai o na sisi o na tūlanga o le telo te misa tau mwhai e ma whawhailele ma una e le ofisa wa o ia ngaluenga tau lima whanau ina i mwhai o na ngalue ina tono potua o ina i mwhai o na sisi i tūlanga whanau i kone sepi anu mera ia ato ai fo i ma le tūlanga tau artisi. O le tawangala nei tai au ia ua uma ona whatulanga ina mai ia tawanga i mua ona whatino ina i te tonu whaloto i whale ia po le school-based a onga lava ia ona se e atu lea le tawanga lea whale i tu malo po le district-based ia ona maua i leo whanau e to avalu ua ausia tūlanga mua e mawhai au na sui a mai pe whai masui mai foi o i tū malu taitasi lia lawa maua i le fast fulu o whanau a o ngā mawhai o na tau wā i le nei tai au o whanau a o ngā mai tū malo i e 5 the 5 districts. Matongo fia le wha moe le whanau e le ngata o le vaai o nisi o vaenga o le anganu ai whapea fo i malisi o manga o le nei tauvanga e te lelo na o ngā moalum whanau o nei le ngata o le tatalai o le malamalama i awala ese o le matematika ai o le fausia o whaatusa o tusi o ata tūlanga uma o le matematika e whaalia i artisi ese. Mai moa whaafonga mai loa i le tātou tala i le tau. Whaatalo whaatu le reporti le tau o Amerika Samoa. Mo le pō nei e awawa e te le timunga whaasolo le te uru le te o le vairuanga o le pō o le malu e fitu sifuru sa vide mai matu i sae e sifuru i le lua sifuru mai le tula mai ono papa ai whaititili. O le asatofi o le asfarile e matele na awawa e te uru timunga e whaasolo le te apesoro le asfarile o le vevela e valu sifuru malu e fitu sa vide mai matu i sae e sifuru lima i le lua sifuru mai le tula. Mo le pola asfarile ma le asatona e matele na awawa e te apesoro timu malu e fitu valu vevela e valu fitu sa vide mai sa sae e sifuru lima i le lua sifuru mai le tula. Mo le pola asatona o le asakofua e matele na awawa e te ape soro timu ma lue fituiva vevela e valu sifuru sa vide me matu i sae e sifuru i le sifuru lima maila le tula. O le whai unga le nao talafo o le KVCK toi mawatu nisi whaapoponga i le aso a tai au ai mo le teminei whaasoifua ia. This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV. Lieutenant Governor Talawenga highlights 3 critical areas as focal points in protecting American Samoa from COVID-19.
High Court sentenced a 69 to 12 years in jail. And more than 61,000 raised on day 5 of the Tonga fundraising drive. Talofa, here's the news. Lieutenant Governor Talawenga Eliasalo Va'alele Ale has highlighted 3 areas that will be focus points this year in support of the goal of protecting American Samoa from COVID-19. These areas include vaccination, border control, and the Territory's sole hospital, LBJ Tropical Medical Center. Speaking at this week's COVID Task Force meeting, Lieutenant Governor said that American Samoa's COVID response has moved from a complete shutdown of travel operations in 2020 to repatriation and limited travel in 2021. Talawenga, who is also the governor's appointed representative at the task force committee, said the task force must continue to push to ensure all of our eligible people are fully vaccinated and boosted if eligible. For border security, he urged members to remain vigilant in ensuring all entering our borders are not carriers. Finally, he remarked on the need to build up the local capability of our hospital to accept and treat COVID-19 cases if necessary. With cases of community spread happening in the Pacific Islands that have previously been COVID-19 free, he added that our hospital is where our next battle will be. Discussions for a lockdown drill were also raised, and the chairman asked key relevant departments to prepare a proposal for the task force to review. In closing, the chairman announced the addition of a new member to the COVID-19 task force and chairman of LBJ board, Dr. Malotu Mau Tuilosenga. From the Senate, the Commissioner of the Department of Public Safety, Leafiong Elfatui Lefitipese, appeared before the Senate this morning to answer questions from the senators regarding the Bill 3737. This bill was introduced in the Senate by President of the Senate Tuaoloma Nayafruin on subjects regarding the highways and motor vehicles, blood test consent. The bill provides for implied consent testing of drivers suspected of drug impaired driving and drivers involved in deadly or serious injury accidents. Here's more on this report. The commissioner fronted the Senate this morning to respond to questions raised by members of the Senate regarding the Bill 3737 that was introduced to the Senate by President Tuaoloma Nayafruin that provides for implied consent testing of drivers suspected of drug impaired whilst operating a motor vehicle and drivers involved in deadly or serious injury accidents. The Department of Police is seeking to amend Section 220601, consent to test to read, a person who operates a motor vehicle upon the highways of American Samoa is deemed to have given consent to a chemical test of his breath, blood, urine, or saliva for the purpose of determining the alcohol content of his blood if arrested for driving a motor vehicle whilst under the influence. The bill also seeks to amend 220602, administration to test refusal report. Senators who spoke this morning showed their support of the bill. However, they requested the others, including the representatives from LBJ and a legal officer from the government, should be present to provide details on the amendment proposed. Other senators would like to know more about the administration of the test and any plans the Department of Police have in place in the event the intoxicated driver refused to consent to the test. Senator Fai'iwai Uligodinet and Malaipule raised questions about the search warrants for medical testing and records. The Senate did not decide on the bill today and has requested that it be brought back for discussion on Thursday. The bill shall become effective after 60 days after the end of the session at which it has been passed. The High Court has sentenced a 69-year-old man from Faleniu to 12 years in jail for sexually assaulting his 10-year-old great-niece. The 69-year-old man, who cannot be named to protect the victim, has been in custody since his arrest in early 2020. He was initially charged with several serious felonies, 1 count each of child molesting, sodomy,
rape, first-degree sexual abuse, and 2 counts of incest. However, court accepted a plea agreement in which the convicted felon pleaded guilty to 1 count of sexual assault. He admitted that sometime in January 2020, he sexually assaulted his own great-niece inside their house. He also admitted to sexually abuse of the victim by touching her inappropriately. He was represented by Assistant Public Defender Ryan Anderson, while prosecuting the case was Assistant Attorney General Christine Soley. More than $240,000 was collected on the 5th day of the humanitarian relief fundraising for Tonga. The majority of government departments handed in their donations today, including various businesses and churches. Members of the Fono also donated a total of $10,000 today. President of Senate Tuaolo Manaya Fruin and Speaker of Parliament Savali Talavau Ale were present at a headquarters in Su'inga'ula to present the check to members of the organizing committee. One of the biggest construction companies in American Samoa, Nana, also represented a check of $10,000 for the Tonga relief. This week is the final week of the fundraising for Tonga, and everyone is asked to contact 633-3333 to donate or visit www.americansamoa.gov to donate using PayPal. January saw about 5,443 doses administered, amounting to half of December's turnout. Most of the age groups have over 90% coverage, with the exception of the 21-30 year age range and 5 to 11 years old, whose numbers improved significantly during the recent mass vaccination drive. Currently, 91.3% of eligible 5 to 11 years old have received at least 1 dose, 86.3% are fully vaccinated, and 8.7% have no shots yet. In terms of the total population coverage, 83.1% have at least 1 dose, 78.5% have been fully vaccinated, and 8.3% have no shots yet. Booster shots are available at all vaccination sites throughout the week. Please call DOH hotline at 219 for specific details on vaccination locations and hours. The 274 travelers in quarantine from the January 27th flight are scheduled to be discharged if tests return negative this coming Friday. As with previous flights, passengers that test positive for the virus will be isolated along with close contact for 10 days instead of 14 in a newly revised isolation policy. 4 travelers and 1 close contact have been in isolation following the results of the first test. 329 prospective travelers have been registered on Talofa Pass for the upcoming February 17th flight. The swab tests are scheduled for February 7th, February 12th, 15th, and 16th. Travel to Apia is still suspended until further notice, as the Samoa government remains under the current border restriction following recent lockdowns. Right when the clock hit 12 this afternoon, about 14 sirens were activated from the TEMCO office in Tafuna as part of a functional exercise to allow government leadership the ability to properly gauge the current status of the American Samoa Emergency Alert System as work is being conducted to repair it. Here's more. The sirens that were tested today included Veterans Memorial Stadium, Aspa Compound, Pangopango International Airport, Lions Park, Vaitongi, Fatu Mafuti, Nuulitai, Lauli'i, Onesopo, and Whangalu. Today was a test of ongoing repairs for most of the sirens around the territory. For a while, these tests were not heard every first Friday of every month, and today was a result of improvement to the repair work being done. Here's more from Milta Mangel. This is a multi-agency effort from our federal partners to our local partners to the private sector, all of those who contribute to bring us to where we're at today. As of the last 3 months, right when we started the new year, there's a lot of things that took place. We had a tsunami warning, and I think this is a sign of things to come. And the Honorable Governor and his office, as well as us here at Homeland Security and our local partners, the American Samoa government, but also our private sector partners, all came together. I mean, we all put aside our differences, but we came together to try to see what we can do to help our people in time of emergencies, such as a tsunami, such as a storm, whatever the case may be. And so we collectively are here today
because over the last 2 weeks, we have went to every location of our sirens. We did a health audit, and that was a big help from our partners from Kvzk. Also, ESPA was a huge help in testing the sirens, see what was wrong, identifying what some of the problems that we can fix and how we can activate the sirens without using the satellite. And the end result, today we put it to, we tested our theory today. 14 sirens, and all 14 sirens that were located in different locations along the island tested, and they all worked. In partnership with the government of American Samoa, the Kvzk and Blue Sky were also working hand in hand in sending out SMS messages to every customer that hosts a SIM card. In partnership with the government of American Samoa, the Kvzk and Blue Sky were also working hand in hand in sending out SMS messages to every customer that is a SIM card carrier for their company. The government reflects back to different events that happened before and continues to input ways and methods to improve the communications and delivery of messages and updates to the island community in case there is an emergency and the public is alerted to move or evacuate. It has been 37 years since the Department of Education held its math and art competition for elementary level, and every year there is always a selected theme, and for the year the students are able to showcase their projects by using the theme. Embracing mathematics through nature and culture. Here's more. This year's theme is entitled Embracing Mathematics Through Nature and Culture. 40 students made it to the island-wide competition this year, and they are the 8 selected students from the 5 districts divided by the Department of Education. They include Western Central, and the Central and Eastern, as well as the Manua District. Here's more from Rhonda Longolongo Hiuwang. The competition, it became an annual event because of the way it was introduced, and it started from the school competition itself. So the winners from the school competition will go into the district competition as well as the island-wide that's up to today. There are 3 categories for the math and art competition. There's the poster and the model, the geometric sculptures, as well as the tessellations. So each category is accompanied by each grade clusters from K to 2, 3 to 5, and 6 to 8 for this competition. With this year's competition, not only the students did their best, but the theme came to life with the different models, posters, and tessellations created and drawn by the students. A very quiet moment when each student went up to see the judges, but all in all, they did an excellent job by presenting and giving the judges the best answers they could provide. Math and Art started in 1985, and each year there's always something new to learn from the students and their projects. Now here's a look at our weather report for tonight. Talofa, here's your weather, American Samoa. For tonight, mostly cloudy, widespread showers becoming numerous after midnight. Lows around 78, northeast winds of 10 to 20 miles per hour, and there's a chance of thunderstorms. For Thursday through to Friday, mostly cloudy, numerous showers becoming scattered on Friday. Highs around 88, lows around 77, with northeast winds of 15 to 20 miles per hour. For Friday night and Saturday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, with east winds of 15 to 20 miles per hour. Looking at Saturday night through to Monday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, with northeast winds around 10 to 15 miles per hour. And that's KVZK News for tonight. Thank you for watching. Good night.